Find the right influencers for your brand. Influencer marketing na adu pick mayarda. உங்கள் பாடி லெஜண்ட் சரவணாவில் லாரி தள்ளுபடி. தங்க நகைகள் பவுனுக்கு ரூபாய் 500 தள்ளுபடி. ஆகஸ்ட் 17 வரை மட்டுமே. Mani sir and Suhasini ma'am's house. Mainly we retained what was there, innovated everything a lot. This area we did some changes because in the archway வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்துச்சு. So we wanted to highlight that with a row of lights. 3 lights வந்து actually we separate 3 IKEA lamps use பண்ணி தான் பண்ணிருக்கோம். இந்த ஏரியா we renovated little bit extra. இங்க ஒரு பார்ட்டிஷனே இருந்துச்சு, அந்த வால்ல கொஞ்சம் knock down பண்ணிட்டு கொஞ்சம் extend பண்ணி this is the finished piece. It was before. This one is after. இந்த திவான் எடுத்துட்டா அது வந்து மேபி 100 years old. அந்த கிளாக் மாதிரி இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ பண்றது, இந்த ஃபினிஷ் வராது. இந்த சென்டர் டேபிள் நீங்க பேஸ் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பில்லரோட பேஸ். எல்லாமே வந்து எங்களுக்கு வந்து வேஸ்ட் பண்ண பிடிக்காது. we like to use all reuse. மணிரத்னம் சாரோட வீடு வந்து இன்டீரியர் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டேன். நீங்க வேற போஸ்ட் நிறைய ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க சுஹாசினி மேம் கூட. ஸோ அந்த பிக்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் காமிக்க. Definitely I'll show you all the pics. Yes. Okay, we'll go. So Mani sir and Suhasini ma'am's house, a great opportunity for us actually. It's a very old house and nobody had lived there for ரொம்ப வருஷமா யாருமே இல்லாதனால it was in a bad state. I'll show you some before pictures and what we've done, the work that we've done there also. But same kind of policy that we followed over here also. First pitch panapoda I gave him a 3D drawing of the space. This first to put the drawing and pathina almost this is what we went for in the end. Okay. The paneling work and inge nishla shelves madri. The exact same thing only we went for finally. You know 3D and the video vida actually final outlook இன்னும் அழகா இருந்திருக்கு. Yeah. Mainly we retained what was there but it was in a bad state, so we renovated everything a lot. But the essence of everything that was already there only. Here in fact இது வந்து ஏற்கனவே இருந்தது but it was in bad shape, so we repolished it and then we put a marble top over it. Small additions தான். Polishing. This area we did some changes because in the archway வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்துச்சு. So we wanted to highlight that with a row of lights and a wooden floor. ஏன் பண்ணிருக்கோம்னா அதுக்கு adjacent-ஆ one beautiful wooden staircase இருந்துச்சு. இங்கேயும் we've done a little bit of work, ஒரு cornice detail, lighting, concrete floor. இல்ல, this is all from Mani sir's collection. He has a stunning collection. In fact, in the வீட்ல இருக்கிற collection is not even half of his original collection is what I've heard. Okay. Yeah. Beautiful collection of art. This is the wooden staircase that I was talking about. Pathina, we didn't go very extravagant. We kept it very simple. In fact, these 3 lights வந்து actually we separate 3 IKEA lamps use பண்ணி தான் பண்ணிருக்கோம். Okay. If you think about it, it's actually very simple but இந்த லைட்ஸே வந்து ரொம்ப டிஃபரண்டா இருக்கு. Correct. Yeah. ஆனா பார்க்க போது it was like drama, but if you really see it's just the effort of எங்க அந்த மாதிரி கிடைக்கும்னு வாங்கி போறோம். But it wasn't very expensive or grand அந்த மாதிரி சொல்லு. Very beautiful and simple. In the area we renovated little bit extra. இங்க ஒரு பார்ட்டிஷனே இருந்துச்சு, அந்த வால்ல கொஞ்சம் knock down பண்ணிட்டு கொஞ்சம் extend பண்ணி அந்த மாதிரி we've done some work but it's very subtle and clean work. கோர்ட்யார்ட்ல இந்த ஏரியால தான் ரொம்ப ரெனோவேட் பண்ணியிருக்கோம். we've done a paneling work over here, this work. So இது பண்ண உடனே that space just lifted. Okay. And yeah, it was already a very beautiful house, but very beautiful house. This is how the courtyard space used to look. Okay. Renovate பண்றதுக்கு முன்னால this is the finished space. We completely changed the colors, the flooring, we put furniture there. And like time duration It took maybe we started it took about 4 to 6 months I think. 4 months.
3 to 4 months. Yeah, 3 because to they 4 wanted months. to move in, so we were doing it a little fast. 3 to 4 months. ஓகே ஸோ இது இந்த ஃபுல் ஐடியா வந்து உங்கள்தா இல்லை மேமும் நீங்களும் மேமும் சேர்ந்து பண்ணீங்களா? இல்ல இல்ல எல்லாமே So usually when we take up projects, she takes on her own projects and I take on my own project. Okay. We never interfere either because it's our house. Both of us are very involved. And execution team வந்து same form and function team, but clients வந்து different. அவங்க எடுக்கிறதுல எனக்கு யாருன்னு கூட தெரியாது. Okay. அவங்க எடுக்க நான் எடுக்கிறது அவங்களுக்கு யாருன்னே தெரியாது. ஸோ சார் வந்து ஐடியாஸ் கொடுத்தாரா ஒரு நீங்க உங்களோட ஓன் ஐடியாஸா? So he was, both of them, they're such nice people actually, very easy Very to work warm with. and made her feel very comfortable. Very warm, very respectful, not just to me, but in our team that was working on site, laborers, carpenters, full team, they were so respectful. So it was very comfortable to work with them. The entire experience was wonderful actually. Okay. It was technically my first celebrity home. Okay. And still I felt more comfortable doing their home than a lot of other clients itself. Very very good experience. He has fantastic taste, adu ellarkume theriyum. Very particular about certain things, quality, the feel of materials, for example colors. He's got a great eye. Best thing about them is they know what they want. Both of them, they'll see something and they're like yes or no. Which is great. They know what they want, they know what they like. They even renovation ku endha alavukku renovate pannalam, because this is not their the plan was to be here only for a few months. Ipo 1 year mela aichu ana they're really enjoying the home now. And they said they've been getting a fabulous response. 2 Ponniyin Selvans have released after they moved in the house, so a lot of guests have come home and they all like the house a lot, so they're very happy. Okay, சார் கிட்ட இருந்து எப்படி உங்களுக்கு கான்டாக்ட் கிடைச்சது? சார் எப்படி உங்களை ரீச் பண்ணாங்க? Okay, now actually I met Suhasini ma'am through my mother-in-law who's friends with her. Okay. And appo வந்து they were not thinking of renovating ellame, but I kind of gave her my portfolio and I told her think of me. So when this was about to happen, she gave me a call and she said initially you come and present and you meet with the Mani sir also. So first time I met him, I went to the presentation of ideas of what to do for the house. Okay. And all that, and luckily it just clicked. In fact she called me and she said usually he doesn't just approve like that, but he's very happy and we want to go so ungaloda ideas avaroda thoughts like it got matched. It gelled. Luckily, touch wood, it just gel. We just clicked and not too many revisions. In fact, na put the first design and maybe 1 or 2 small changes, and of course functional அவரோட டிவி ரூமில் என்னென்ன கேட்ஜெட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி போடுறது, those kinds of things. But other than that, not too many changes. He is very involved. He has a fabulous art collection. So அதெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே இன்கார்பரேட் பண்ணுறதுலாம் he'll know exactly what goes where with what upholstery. Very involved, both of them. But very simple and easy to work with. இந்த வால் பிக்சர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. எல்லாமே ஹேண்டில் ட்ரா பண்ண மாதிரியே இருக்குது. ஸோ என்னது இதை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லுங்களேன். Yes, actually இது I worked on this series of art in 2020 pandemic அப்போ e-commerce கொஞ்சம் த்ரைவிங்காக இருந்துச்சு, எஸ்பெஷலி ஹோம் டெக்கார்க்கு எல்லாருமே வாங்கிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா for their houses. அப்போ I came up with a series called Illustrated Interiors, where I drew up spaces, designed and drew these spaces hand drawn, and each item on the space ஏதாச்சும் ஒரு இந்தியன் ஸ்டோர்லேருந்து வாங்குற மாதிரி. இது இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா இது டேப் பண்ணிங்கன்னா இது எந்த கடையில் கிடைக்கும், இது எந்த கடையில் கிடைக்கும், இன்க்ளூடிங் த ஸ்மால் ஐட்டம்ஸ் லைக் த வாஸ். For example, everything in this you can buy in Fab India. Okay. Every piece in this. So this series actually became quite successful. It got featured on India Today Home, India Today's cover page, Good Homes magazine. Okay. So this was a very special series. India there's only few, but the entire series is about 30 to 40 pieces. And what about this? This was actually something I just made. Idu the series illa, but
I just made it simply out of my interest. It's a cross section of this house. Okay. பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடு இந்த வீடவே கொஞ்சம் கட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் தெரியும்னு. So it's basically and this was before renovation, so it was different that time. Okay. Entrance and then மேல ரூம்ல என்னென்னலாம் இருக்கு and நடு ஏரியால library spaceல என்ன இருக்கு, the workout space, like we had a cat, the kitchen space, like it was the BSA cycle அப்போ இங்க இருந்துச்சு. Okay. இப்போ உள்ள வந்துச்சு. So it was it was like a vision that time. Of course நான் கொஞ்சம் அங்கங்க மாத்தி பண்ணிருக்கேன் just to make it look cute and cartoony. But yeah, this was something I drew before we renovated, before we even this is something different and ரொம்ப அழகா இருக்கு. Thank you so much. மேம் நீங்க சொன்னீங்க லைக் உங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஒர்க் செப்பரேட்டா தான் நீங்க பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ நாங்க இவங்களோட ஒர்க் பார்த்தோம். ஸோ உங்களோட ஏதாவது ஒரு சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் காமிக்கலாம். ஓகே, நான் வந்து லாஸ்ட் இயர் ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் பண்ணேன். இட் வாஸ் லைக் அரௌண்ட் 60 kilometers away from Chennai, between Pondicherry and Chennai. Okay. So அது வந்து we did the entire renovation. It was a very beautiful house. அதுவும் very different. அது but it's a newly constructed house, but very very high ceiling அது. And we had a good scope to beautify the house. அவ்வளோ transformation, அவ்வளோ beautiful-ஆ இருந்துச்சு. Do you like to see that? Yeah, sure. Okay. So this is how it was before. And This one is after. Okay. Yeah. When we renovated this house, we decided to change everything from the flooring till all the small details also. இந்த வீட்ல நாங்க ரெண்டுக்கு தான் வந்து இருந்தோம். I think it was constructed in 1996, I think, this house. ஆனா யாரு ஆர்கிடெக்ட் எதுவுமே தெரியாது. Because நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த வீடு looks very beautiful. 5 years back தான் we bought this house, so fulla we wanted to change, but in the place or the essence of this place we wanted to retain, both of us. So because in this this exposed brick and இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ பண்றது, இந்த finish வராது. வெளியில கூட இருக்கு. So அது we wanted to retain, and if you see மேலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் இதெல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் இப்போ இருக்க ஹவுசஸ்ல அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. அண்ட் தீஸ் வென்டிலேட்டர்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ the credit goes to the architect. நாங்கள் வந்து அஃப்கோர்ஸ் டைல் மாற்றணும், பாத்ரூம்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக ரெனோவேட் பண்ணோம், கிச்சனு கொஞ்சம் பெருசாக்கணும், அதெல்லாம் பண்ணோம். ஆனால் பேசிக்கலி நாங்கள் வந்து இதை வந்து earthy ஃபீல் இருக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன், ஆரஞ்ச், சிமெண்ட், ஃப்ளோர் வந்து கொஞ்சம் சிமெண்ட் ஃப்ளோர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி எங்களுக்கு திஸ் இஸ் அஸ், எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப மேட்சிங் எல்லாம் பண்ணலை. என்கிட்ட இருக்கிற பழைய ஃபர்னிச்சர்ஸையே நாங்கள் ரீவேம்ப் பண்ணோம். லைக் இந்த திவான் எடுத்துட்டா அது வந்து மேபி 100 years old on the clock மாதிரி. We've used the architect's vision of the house, is retained it, and we've included our own touches. So for example, we got a Athangudi tile border done just for the entrance of the foyer to highlight the foyer console table. Ipo inge indha pakkam pathengana we've used different materials in the shoe unit. This divan naanga sonna madri, it's about over 100 years old. Over 100 years old. The clock also is a heirloom, 150 years old. But the interesting part over here is this cycle foyer stand. This cycle, in the cycle தான் my mom, who used to be in Madurai. Okay, நான் சொல்றேன் அதை பத்தி. இது வந்து BSA சைக்கிள், நான் காலேஜுக்கு கொண்டு போன சைக்கிள். அது நான் மதுரையில் இருந்தேன் நான் அப்போது. ஸோ அது விட்டுட்டு வந்துட்டோம். கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வந்தாச்சு. அப்பா பத்திரமா வச்சுருந்தாரு சைக்கிளை. அப்பா இந்த வீட்டுக்கு நான் வந்தோடனே அப்பா ஹி பாஸ்ட் அவே. ஸோ அந்த சைக்கிளை எங்கள் பிரதர் கொண்டு வந்தாங்க. அதை வெளியே போட்டு வச்சுருந்தேன் நான். அது துருப்பிடிச்சு போயிருந்துச்சு. அது ரிப்பேர்லாம் போனால் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு கன்சோல் மாதிரி பண்ணோம் அதை. லைக் தட் எல்லாமே வந்து நான் எங்களுக்கு வந்து வேஸ்ட் பண்ண பிடிக்காது. வி லைக் டு யூஸ் திங்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து லைக் இப்போ எல்லாருமே வந்து தே ஆர் பையிங் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ். எல்லாமே வந்து அவங்க லைக் ரொம்ப கிராண்டாக அண்ட் ரொம்ப எலைட்டாக தான் லைக் திங்ஸ் எல்லாமே வாங்குறாங்க. பட் வாட் மேட் யூ டு சூஸ் லைக் எல்லா ஓல்டு ப்ராடக்ட்ஸையும் வந்து ரீயூஸ் பண்ணணுன்றதுக்கு வாட் மேட் யூ டு சூஸ்? அவங்க வாங்குறவங்க வந்து மேபி புதுசாக வாங்குவாங்க. இருக்கிறத யாருமே இப்போ இருக்கிறது வந்து எவ்ரி ஒன் இஸ் வெரி கான்ஷியஸ். யாருமே நோபடி வாண்ட்ஸ் டு educated people, modern, like young people like you, we don't want to, that consciousness is there. And also we are conscious about not wasting stuff, and we
appreciate old things. அதெல்லாம் இப்போ பண்ணுறதுனா becomes very expensive. அந்த authenticity போயிடும் நம்ம பண்ணும்போது. So yeah, and also more importantly we wanted to look at functionality also. The reason we didn't want to go for anything too flashy, marble and romba marble flooring povena, let's go for tiles, we have pets at home, it's better for them. Cost and also the look of the house is very like palaya kalta traditional type, and we didn't want to suddenly introduce a glossy glamorous and the modern thing edutittu varum. We wanted to do subtle and and in fact I'll be telling you even about when we did Suhasini ma'am's in Maniratnam's house, that was a very important point for us. That was also a very old house that we renovated, and they were also very particular that we should retain that. And romba glamorous ahama, it's a very classy but understated simplistic approach. So இந்த ஐடியாஸ் எல்லாமே வந்து யாருது, உங்கள்தா இல்ல உங்க அம்மா தான்? For our house, because we both live here, it was a combination, but I'd say it's actually more her in this house. What do you think? Yeah, some of the main thing inputs idella வந்து I was very reluctant to do this. எப்படி இருக்கோ தெரியல, ஒரு சின்ன இவ்வளோல சடனா அது she insisted, and I really like it and everyone has appreciated it. But எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா like even that Shiva Parvati எல்லாம் வந்து maybe 100 years old. நான் I had see few things in I had stuff வச்சிருந்தேன் நான், அதெல்லாம் என்னோட பேரண்ட்ஸோட ரிமெம்பரன்ஸ் எனக்கு. So அதெல்லாம் I wanted to use, and there were few things like this is a new one. And also நாங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து எதுவுமே like இன்டீரியர் டிசைனர்னா ஈவன் வித் மை கிளையன்ஸ்ட கூட நான் வந்து அவங்கள எதுவும் வேஸ்ட் பண்ண விட மாட்டேன். நான் இதை சரி பண்ணிக்கலாமே அதை சரி பண்ணிக்கலாமே அந்த மாதிரி லைக் I don't like to waste. ஆனா எல்லாரும் வந்து பழசாயிடுச்சு, எல்லாரும் தூக்கி போட தான் பாப்பாங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணலாம் தான் பாப்பேன். However, hoarding-உம் தப்பு, minimala இருக்கிறது தான் best. So to sometimes if you're keeping things that are unnecessary, it's not needed. Yeah, of course. Yeah. So balance is balance and also design one that small touches is enough to bring out you in the design. உங்களுக்கு like for example இதுல பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒண்ணும் இல்ல, these knobs they are not very expensive, exhibitionல வாங்குனது. இது sandwiched material fabric, வெறும் வுட்டுக்கு பதிலா we just went for this kalpadruma fabric. அது like small things. In fact நீங்க இங்க கூட பாத்தீங்கன்னா this marble we were using it in the wash basin. ஆமா, ஒரு பாத்ரூம்க்கு இந்த marble யூஸ் பண்ணோம். We used it. And இங்க corner marble வந்து இங்க இருக்கிற marble. So whatever spare we had, wastage we had, we used it everywhere else. We didn't want to ரொம்ப waste பண்ணாம யூஸ் பண்ணோம். And actually இந்த iron box ரொம்ப பழசா இல்ல, இது actually ரஸ்டாது. இது வந்து நான் இந்த அயன் பாக்ஸ் வந்து காரைக்குடி போயிருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட. அப்ப வந்து ரோட் சைடுல வச்சிருந்தாங்க இந்த அயன் பாக்ஸ். அது 350 சொன்னாங்க, நான் 250க்கு பார்கெயின் பண்ணி வாங்கி அதை ஆக்சுவலா இதை யூஸ் பண்ணலாம். அந்த இதெல்லாம் உள்ள போட்டு கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு யூஸ் பண்ணலாம். எனக்கு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே. அண்ட் சைக்கிள் நீங்க சொன்னீங்க. ஆமா, நான் பிஎஸ்ஏ சைக்கிள் அதை வந்து ஏன்னா வெளியில எனக்கு வந்து எங்க அப்பாவோட ரிமெம்பரன்ஸ் பத்திரமா வச்சிருந்தாரு என் சைக்கிள் அவ்வளவு வருஷம். அது தூக்கி போட இஷ்டம் இல்லை. அண்ட் I'm very proud I used it here somehow, And இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா wall clock. This is actually one of our favorite corners. In fact, my wedding happened in this house in April 2020, peak pandemic la. Just family and all my wedding pictures, I'll come sit here. I'm like, okay, where I know. I'll come and sit here. It's very well decorated and everything. And very simple. Very simple. So this is a Seth Thomas antique clock. It's actually 180 years old or so. It's still எங்க அப்பா இருந்திருந்தாருன்னா he would have been 90. எங்க அப்பாவோட அப்பா அவங்க டைம் கிளாக். இட்ஸ் அமெரிக்கன் கிளாக் மேக்கர் அவரு, Seth Thomas. So living room we wanted it to be very colorful and again unique but not matchy. Adu mattum engalukku we are very particular. Nothing should be too matchy because adu catalog la irundhu vaangna madiri irukum. So
something unique and interesting is what we wanted. This center table is very interesting. The center table நீங்க பேஸ் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பில்லரோட பேஸ், ஒரு தூணோட பேஸ். அது இந்த ரோட் சைடுல ஈசிஆர்ல ஆன்டிக் ஷாப்ல வாங்கினேன். அது அந்த பேஸ் டாப் மட்டும் நாங்க பண்ணோம். அது ஓகே frosted glass with beading மாதிரி. yeah beading. So அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா small elements இருக்கும். This of course பார்த்தாலே தெரியுது, it's definitely an older piece too. Exactly. This furniture also வந்து maybe 20 almost 30 years old. This so that's the importance of buying good furniture. Orka you can spend and then it will last for many years. You know, you can give it to your next generation. Okay. In the area வந்து எங்களோட ஸ்டுடியோ ஏரியா, earlier it was a backyard. இது வந்து விண்டோவா இருந்துச்சு, இது வந்து வெளியில, அப்புறம் காம்பவுண்ட் வால் வந்துச்சு. So this is where usually துணி காயிறது அங்க நான் இருக்கோம். அது யூஸ் பண்ணாம நம்ம. So we decided to correctly, luckily before the pandemic பண்ணிட்டோம். And pandemic அப்புறம் தான் இங்க work start பண்ணோம். And அப்படியே பழகிடுச்சு. We've been working here. Yeah, we moved our office here. So this is our studio space. இங்க வேணும்னா sometimes we close it off so that the privacy for the studio space. And sometimes my clients also come to see me. So anga on the shutter entrance there's one more entrance outside there. So in the side and the side கூட்டிட்டு வந்து we'll show the presentation and all, make them sit here and show the presentation. எல்லாருமே வந்து இப்போ லைக் மாடர்ன்னு எல்லாருமே லைக் நியூ திங்ஸ் தான் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அப்படி இல்லை, ஓல்டு ப்ராடக்ட்ஸை வச்சும் நம்ம வந்து மாடர்ன் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. அண்ட் நிறைய விஷயமும் காமிச்சிங்க, உங்கள் வீட்லேயே நிறைய திங்ஸ் எல்லாமே காமிச்சிங்க. அண்ட் எல்லாமே செம்மையாக இருந்தது. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் உங்களோட ஐடியாஸுமே லைக் ரொம்ப நியூவாக, பயங்கர க்ரியேட்டிவாக, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஸோ கண்டிப்பாக இது நிறைய பேருக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். Yeah. And thank you so much. Thank you so much. Thank you.